Hi guys, welcome to my channel MG Kitchen and Garden. This is our recipe for today, fried chicken using Tasty Boy breeding mix. So let's start Lutuin for today yung fried chicken. So ito yung ginamit natin. Tasty Boy. So breeding mix spicy. So ayan. Na-marinate na natin siya. So yung ating chicken is pinakuluan natin. Then igaganito lang natin. Para manuot yung lasa. Kuha kayo ng stick. Ayan. Ganyan nyo lang. Then prituhin na natin to. So prituhin na natin. Break rin natin. Ayan. Okay. Ayan, luto na yan. Crispy. Gusto mo ng fried chicken? Ha? Gusto ng fried chicken? Ha? Oh, gusto ng fried chicken. So, ito na yung ating fried chicken. Luto na. Yan. Crispy. So, yan. Fried chicken natin. Luto na. So, it's done for cooking fried chicken.